Yes, hello, everyone. So first of all, let me apologize for the slight delay. As you know, there's still a number of sessions in the G7 which are going on after the press conference. I need to be on a panel, and the president is going to be also coming to speak to us, President Macron. So I have to exit to be able to be on the panel in time so that when he is there, I can listen to his remark. But a very good discussion here in Paris at the G7. A lot around the economy, obviously, as you would expect. A lot of discussions with respect to critical minerals. Discussion also about energy security and, in particular, the role that a country like Canada can play. It is clear that I often said, if in 2025, when Canada had the presidency, people were very concerned about uncertainty. I think 2026, what people are very concerned about is the added complexity and volatility that we're seeing around the world and in the markets. And therefore, I would say the nexus between food security, energy security, economic security, and I would even say to national security has never been clearer for colleagues. And in a world like that, obviously, Canada stands out. Canada as an energy superpower, Canada as a trusted partner, Canada as a provider of long-term stability and predictability is certainly being seen as a partner of choice. It is true when you're looking at conventional energy, whether it's about oil and gas and the recent developments we've seen in Canada, but also when it comes to nuclear, and particularly also in critical minerals. Critical minerals has been top of mind and on the agenda for pretty much all the G7 meetings that I've been attending. And I think that there's a renewed sense that we need to focus not only on production, extraction, but refining and the role that Canada can play to provide kind of that stability and predictability to our partners. We also talk about Ukraine, as we always do, to make sure that everyone understands that we are united behind Ukraine for as long as it takes, that we will support them, and that we certainly, as Canada, we have done our part and we're happy to continue to do so. So, écoutez, on est à la réunion du G7 à Paris. Une très bonne rencontre. Une rencontre qui a focalisé sur des enjeux autour, évidemment, de la situation économique globale, de notre soutien à l'Ukraine, des enjeux sur la sécurité énergétique, des enjeux aussi sur la production et le raffinage des minéraux critiques. C'est vrai que c'est en 2025 qu'il y avait beaucoup de questions sur l'incertitude. Je pense que le monde en 2026 bascule vers un monde où il y a beaucoup de volatilité et de complexité. Et certainement dans un monde comme celui-là, les collègues autour de la table cherchent des partenaires de confiance. Le Canada, évidemment, est un chef de file, par exemple, pour appuyer la sécurité énergétique des pays en Asie, que ce soit nos partenaires du côté de l'Asie, même chose du côté de l'Europe. C'est-à-dire que la question de la sécurité alimentaire, la question de la sécurité énergétique, la question de la sécurité économique et même de la sécurité nationale font maintenant un tout. Et je pense que c'est de plus en plus clair dans la tête de nos collègues qu'ils ont besoin de partenaires fiables. Il y a un redessin de l'architecture énergétique mondiale et certainement le Canada est appelé à jouer un rôle de premier plan parce qu'on a des ressources naturelles, évidemment conventionnelles, renouvelables dans le domaine du nucléaire aussi, mais on est aussi vu comme un partenaire fiable à long terme. Donc, dans un contexte comme celui-là, le Canada est appelé à jouer un rôle de premier plan et c'est un peu le message que j'ai laissé à mes collègues du G7 lors de nos réunions. Je m'excuse d'avoir été un peu en retard parce que il y a encore des sessions qui ont lieu, dont dans quelques minutes, je serai sur un panel et ensuite de ça, le président Macron prendra la parole. Donc, je devrais vous laisser peut-être de façon prématurée pour m'assurer d'être là quand le président s'adressera à différents collègues. La portion dont on fait état aujourd'hui, c'est No Money for Terror. Donc, c'est la partie sur comment on peut mieux travailler ensemble pour prévenir
le blanchiment d'argent, le financement terroriste. Alors évidemment, le Canada joue un rôle de premier plan, a pris des mesures très concrètes, très ciblées pour vraiment mettre un fin à la question du blanchiment d'argent et tout ce qui peut aller du côté des mesures qu'on a pris récemment aussi au niveau de l'extorsion, de la fraude, de la nouvelle agence qu'on a créée justement pour être capable d'enquêter ces crimes-là. Donc, le Canada aura beaucoup à dire, mais je sais que vous avez des questions, alors je vais m'arrêter là, puis on pourra prendre des questions pendant une vingtaine de minutes. Alors, à vous tout le monde. Merci, John. Merci, Monsieur le ministre. Alors, première question, Boris Poole, d'abord. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous avez dévoilé récemment, votre gouvernement, un plan pour doubler la production électrique là, avec une grande emphase sur la collaboration interprovinciale. Ce matin, Terre-Neuve et Labrador reçoit un rapport qui dit que c'est pas dans l'intérêt de la province de signer avec Hydro-Québec pour Churchill Falls. Ma question, c'est est-ce que le fédéral peut faire quelque chose selon vous ou qu'est-ce que ça dit en fait sur la crédibilité de votre plan maintenant là, de doubler la production électrique si cet accord-là marche pas? Bon, première chose, vous comprendrez que j'ai pas vu le rapport parce que je suis dans la réunion du G7 ici à Paris. J'ai pas vu le rapport, donc je voudrais le voir, mais je pense que il y a un point qui est clair derrière ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a tous avantage à collaborer davantage au pays. Je pense qu'on dit souvent que la production énergétique est essentielle, non seulement d'une province à l'autre, mais je pense pour l'ensemble du pays. On a vu, par exemple, au Québec, on avait besoin de générer davantage d'énergie. Et je pense que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des provinces, des territoires de travailler ensemble. Vous savez, historiquement, le réseau électrique, il a été plus basé nord-sud. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'en termes de résilience, on doit regarder plus de façon est-ouest et nord. Je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt national et dans l'intérêt des différentes provinces parce que vous savez, quand on a un réseau qui est interconnecté, ben ça permet, je pense, plus d'efficacité. Certainement, ça va nous permettre d'être capable de... Vous savez, il y a de la génération d'énergie à différentes périodes de l'année dans différentes provinces. Ça va nous permettre, je pense, d'être plus résilients, plus efficaces et certainement de combler un manque en production énergétique qu'on a vu dans certaines régions du pays pour continuer d'attirer les investissements. On dit souvent que l'énergie est essentielle et certainement quand vous regardez que l'électrification prend un rôle de plus en plus grand au sein des procédés industriels, moi je pense qu'on a tout avantage à collaborer à travers le pays, d'où cette grande stratégie nationale-là qui est importante pour permettre au Canada de justement jouer un rôle de premier plan en matière de production énergétique. Thank you. Next question, David Baxter, CP. Please unmute yourself. Good morning, Minister. Good morning. How you doing? Oh, good, and yourself? Yeah. Yeah. You know, it's Paris. I'm sure it's great, but you know, on to the more serious topics. The Trump administration says that Canada is not living up to its defense commitments. Kevin Page wrote an op-ed the other day saying that it's indefensible that Ottawa isn't laying out its path for achieving the 3.5% defense spending target outlined in NATO by 2035. When is the federal government going to be transparent with Canada and its allies about what the next 10 years of defense spending looks like, since it's going to have to increase by about $50 billion to hit that 3.5% of GDP target? Well, Canada is definitely doing its part. I mean, if you look at the defense investments that we are going to be doing, they are generational. We have reached the 2% target ahead of schedule. We have announced major investments in refurbishment, for example, in increasing the pay of our military personnel, in being part of buying, key assets to defend our sovereignty. So I would say, this is a moment, I would say, where you've seen Canada stepping up in a big way when it comes to defense investment. We released our defense industrial strategy. We have a new defense investment agency. I would say that when you're around at the table with the G7 colleagues, they understand that Canada
is a key partner in NATO, that we're willing to do our part, and that we have decided to do the investments and to set aside the money that is needed in order to meet our NATO commitment. And certainly recent announcements have shown the track record that we have. More investments to come, but certainly if you look at the tens of billions that we have added in just the recent period to support our military, I think the investment is historic. Certainly one of the greatest since the Second World War. And we are very committed to provide the men and women in uniform the equipment they need to defend our sovereignty. And we will continue to do so. Prime Minister has been clear about the pledge of Canada, and we intend to certainly respect that pledge. And we have already identified in Budget 2025, we already set the track. In the spring update, we provided additional details. And certainly we're always happy to be transparent with Canadians when it comes to defense investments. But I think Canadians have seen that we're very serious about making sure that we have the investments that are required to not only defend our sovereignty, but provide the equipment needed. And I would say you can also look at our, I think we are at the 30-year record in terms of recruitment. So the recruitment numbers also indicate that we are attracting people in the Canadian Armed Forces. And, we will continue to make the investments that are needed to meet our commitment. Thank you. Next question, Greg Quinn, Marca News. Hello. Sorry you had to miss the game last night. Yes, this way. I should have started with that. You made us proud. I mean, the first thing that was said today was kudos to the Canadians, so Tiff and I took it with a big smile. I wanted to ask about the G7 talks, just what is being said in general about the progress of the Iran conflict and high energy prices, and what the meaning of the ceasefire might be in opening up shipments again, and really, is there division and friction within the G7 around what the U.S. is saying and what everyone else is saying? Well, you feel a great sense of unity. The G7 was created about 50 years ago to provide a forum to discuss the important issue of the day amongst G7 ministers and leaders. You will find a great sense of unity. Everyone is pushing for the conflict to be resolved as quickly as possible, to have freedom of navigation in the Strait of Hormuz. We've seen, my contribution is always around the secondary impact. That's where I'm mostly concerned, in the sense that it's there's a number of impacts that we need to monitor. There's great work being done by the International Monetary Fund, the World Bank, the International Energy Agency to monitor the secondary impact. I mentioned earlier helium. You can talk about fertilizers. Very concerned about the impact that this could have on industrial supply chain, on food security. And like I said at the beginning, it is clear that what you're seeing or what you're hearing, there'll be a redesign of the energy architecture around the world. People are learning from what is going on now. Countries will want to be more resilient. They will want to diversify. They will want to be able to have long-term predictability when it comes to energy security. We often say demography is destiny, but I would say energy is also destiny. A lot of our colleagues in Asia, in particular, import a fair amount of food and a very large amount of energy. So for them, having a trusted partner like Canada is certainly welcome. They have seen the announcement made by the Prime Minister last week when it comes to our electricity strategy, when it comes to the MOU with Alberta, our approach to major project. And I think this is welcome. My message was we're going to do our part to help with energy security and certainly with food security, which is providing economic security to a number of our partners. So I would say as much as there are challenges
as we are going through what I think the International Energy Agency said the biggest energy crisis of our time. There's also people looking forward and saying, well, if this is the case, how can we reshape the architecture of energy and how countries like Canada can play a bigger role to support our allies in Europe and in Asia. So I think the fact that Canada is doubling down on our effort to build more capacity to support our allies both in Asia and in Europe is certainly welcome. Merci. Prochaine question, Michel Savard, la presse canadienne. Oui, bonjour, M. Champagne. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, merci. Je vous donne un scoop, tout le monde va bien aujourd'hui. OK, bien c'est tant mieux. Je veux dire que ça va bien au Canada, c'est une bonne chose. Toujours. Bon, sur l'inflation, deux volets. Votre gouvernement, d'abord, prend-il une part de responsabilité dans le fait que ça s'établisse à 2,8 % en avril au Canada? Et d'autre part, qu'est-ce que vous répondez spécifiquement à M. Poilievre qui vient de répéter que l'une des solutions, c'est d'éliminer toutes les taxes sur la nourriture et l'essence? La première chose, je pense que les Canadiens et Canadiennes comprennent que le Canada n'est pas immunisé face aux enjeux mondiaux. Je pense que ce que vous voyez présentement au niveau de l'inflation, c'est vrai dans tous les pays du G7. Moi, je parle souvent de la question de l'abordabilité. On voit que ça se traduit au niveau du coût de la nourriture, au niveau du coût de l'essence. Et ça, c'est généralisé. C'est généralisé dans les pays du G7. Je dirais même probablement dans les pays de l'OCDE aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays aujourd'hui qui sont immunisés face aux conflits qu'on vit. Comme je vous dis, il faut le mettre en perspective. C'est la crise énergétique la plus importante que l'on aura vécue selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc, ça vous donne un peu la perspective dans laquelle on navigue. Et on est aussi dans un monde très incertain. Je le disais récemment, le Fonds monétaire international publie ce qu'on appelle l'index de l'incertitude. Et on est aujourd'hui à un niveau qui est à peu près le même qu'on a vécu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça vous donne un peu le monde dans lequel nous évoluons. Quand je dis nous, le Canada, mais aussi, comme c'est la réunion du G7, les pays du G7 et les autres pays, je veux dire, dans le monde, parce que la situation qu'on voit chez nous, elle est à peu près similaire. Regardez les chiffres aux côtés chez notre voisin du Sud aux États-Unis, regardez les chiffres chez nos collègues européens, vous allez voir une situation qui est sensiblement la même. Alors, moi, je pense que on a fait la bonne chose. Vous savez, le Canada, si vous regardez, même parmi les pays du G7, le Canada était l'un des premiers à prendre des mesures concrètes pour l'abordabilité. D'abord, le crédit pour l'épicerie et les besoins essentiels qui va aider 11 millions de Canadiens. On va voir déjà ça arriver chez les Canadiens le 5 juin. Ça, c'est déjà une mesure très ciblée, très appropriée pour aider les gens parce qu'on avait vu un excès d'inflation depuis le COVID sur l'alimentation. Puis ce qu'on a voulu, c'est de compenser une partie de ça pour aider les familles présentement. Et la deuxième chose, ça a été de suspendre la taxe fédérale sur la taxe d'assises fédérale sur l'essence, qui donne aussi un répit aux automobilistes durant la période estivale, qui est une des périodes où les gens voyagent le plus. Donc, je vous dirais, si vous comparez deux choses. D'abord, je pense que le Canada est mieux placé que bon nombre de nos collègues dans les pays du G7, que le conflit au Moyen-Orient a un impact sur à peu près toutes les économies. Mais troisièmement, que le Canada était l'un des pays à prendre des mesures très, très concrètes pour supporter les familles avec et le coût de l'alimentation et évidemment le coût de l'essence. Alors, je pense que les mesures qu'on a prises ont déjà offert un répit aux familles canadiennes. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est de travailler avec nos collègues du G7 pour que ce conflit-là se termine le plus rapidement possible et qu'on ait la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, c'est ça qui va permettre certainement d'enlever les pressions inflationnistes qu'on voit non seulement chez nous, mais à travers le monde. Merci. We only have time for one last question. Dernière question, Rachel Haynes, CTV.
Hi, thank you, Minister. I also wanted to ask you about inflation numbers as well. You obviously talked just now about the grocery and essentials benefit and putting the temporarily suspending the fuel excise tax to help Canadians. And I want to know, what else is your government going to do on top of this? Would you commit to extending the temporary suspension of the fuel excise tax past Labor Day if needed? Well, first of all, thank you for the question. Like you said, we have already acted. I mean, probably faster and certainly in a more comprehensive way than some of our peers, because when we prepared the spring economic update, you saw that we were able to reduce the deficit, projected deficit by 11 billion, and we said we had additional revenues of 7 billion coming. We used 2/3 of these additional revenues to support people, because we understand that all these challenges that are affecting the world economy also have an impact on Canadians and on affordability. That's a point I raised today. You can talk about the world economy, imbalances, the challenge in the Strait of Hormuz, but I said if you talk to people in the street, that translated them into affordability. And I can say my colleagues understood that, because it's translating into the daily lives of people, where they're concerned about the end of the week and the end of the month. And so we did not wait. I would say we were there, like you said, on the grocery benefit. We've been very clear that we would be, and we use the word suspend, the federal excise tax on gas. And we were very clear until Labor Day. And we're also monitoring the situation. I think the best possible outcome would be for the conflict to stop and freedom of navigation to be restored, because we have direct impact. I think people are seeing it now. But as I said in an answer to another question, I'm also concerned about the secondary impact that can be seen. And therefore, there is a call by all G7 nations to really make sure that everyone understands that we are united in asking for this conflict to be resolved as quickly as possible, and that basically no one is immune to the impact of this conflict. And the sooner we can resolve that conflict, the better, because we will then be able to focus on restoring growth and making sure that we look at policies that would be growth enhancing. I would say Canada, in the sense, stands out. You've seen there was a Wall Street Journal article today that says the fiscal discipline of Canada stands out. You heard the International Monetary Fund, so we have the strongest fiscal position. This is all good, but at the same time, affordability issue are top of mind. That's why we acted. We did not even wait. We acted immediately when we saw the pressures, because we understand on one end, we may have a good overall fiscal position, but we need to make sure that we support Canadians at a time of need. And that's what I call responsible government. We're serious. We're monitoring the situation. We make sure the voice of Canada resonate in the international fora, like the G7. But at the same time, we're very grounded in the reality of daily Canadians. And that's why we supported Canadians, and we will continue to be there for families and workers in our industries. Thank you, Minister. That concludes today's presser. Merci, Monsieur le Ministre. Ceci met fin à cette presse. Well, we'll see you soon. I have to go back on stage now, but thank you very much for being here today. Merci tout le monde. À bientôt.